여러분, 한 사람의 진실한 마음이 우주 전체를 움직일 수 있다면 믿으시겠어요? 오늘은 바로 그 심오하면서도 강력한 동양 철학, 지성 사상에 대해 함께 깊이 들어가 보려고 합니다. 이 문장 그냥 개인의 도덕적 완성을 말하는 게 아니에요. 한 사람의 진실함이 우주적인 질서에 참여한다는 거의 신비롭기까지 한 거대한 무대를 열어주는 말이죠. 바로 이게 오늘 우리가 파헤쳐볼 핵심 질문입니다. 아니, 대체 어떻게 한 개인의 수양이 이 거대한 코스모스의 교향곡에 참여하게 된다는 걸까요? 자, 이 거대한 여정은요, 저 멀리 우주에서 시작하는 게 아닙니다. 바로 우리 안에서, 아주 작은 파문에서부터 시작돼요. 이 모든 여정의 심장부에는 바로 이 개념, 지성이 있습니다. 꾸밈없이 순수한, 그야말로 지극한 진실함의 상태. 모든 위대한 변화는 바로 여기서부터 출발하는 거죠. 그렇다면 이 진실함에 이르는 길, 그 첫 번째 관문은 뭘까요? 바로 우리 내면의 가장 큰 적인 자기중심적인 마음과 정면으로 마주하는 겁니다. 이 내면의 장벽을 넘기 위해서 공자는 아주 실용적인 4가지 방법을 알려줬어요. 바로 자절사라고 불리는 건데요. 자, 공자가 짚어낸 이 4가지 한번 보세요. 정말 놀랍도록 우리 모두의 이야기 아닌가요? 억지로 내 뜻대로 하려는 마음, 어떻게든 이겨야 직성이 풀리는 고집, 나는 맞고 너는 틀려 하는 편견, 그리고 결국 나만 생각하는 이기적인 마음까지. 정말 우리한테 너무 익숙한 모습들이죠. 이 4가지 마음을 싹 내려놓으면 어떤 경지에 이르게 될까요? 굳이 애쓰지 않아도 자연스럽게 세상의 이치와 하나가 되고 그 어떤 것에도 흔들리지 않는 그런 깊은 내면의 평화를 얻게 되는 겁니다. 자, 이렇게 내면의 평화를 얻으면 끝일까요? 아니요. 이제 이 평화가 밖으로 퍼져나가기 시작합니다. 사회 전체에 영향을 미치는 거죠. 바로 여기서 중요한 연결고리가 드러나요. 내성, 즉 내면의 완성과 외왕, 외부 세계에 미치는 영향력, 자신을 완벽하게 다스릴 수 있을 때 비로소 세상을 긍정적으로 이끌 수 있다는 생각인 거죠. 결국 모든 건 나 자신에게서 시작해서 세상으로 확장되는 거예요. 지극한 성실함에 이른 사람은요, 그 존재 자체가 하나의 기준이 되어버려요. 그 사람의 작은 움직임 하나하나가 사회가 따라야 할 길이 되고, 행동이 법이 되고, 말이 살아있는 표준이 되는 거죠. 정말 대단하죠. 이런 사람은 극단에 치우치는 법이 없어요. 모든 면에서 완벽한 균형과 조화를 이룬 인격. 이게 바로 동양 철학에서 그토록 중요하게 여기는 중용의 덕입니다. 그럼 이런 사람은 어떤 느낌일까요? 온화한데 결코 가볍지 않은 위엄이 있고요. 권위가 있지만 사람을 막 몰아붙이지 않아요. 또 공손하면서도 상대를 아주 편안하게 만들어주죠. 이 서로 반대되는 것 같은 가치들이 완벽하게 조화를 이루니까 주변 사람들이 깊은 신뢰와 안정감을 느끼게 되는 겁니다. 자, 이제 이 여정의 마지막 단계, 클라이맥스입니다. 개인과 사회를 넘어 이 파문이 어떻게 우주 전체로 확장되는지 한번 보시죠. 이게 바로 마지막 도약이에요. 지극한 성실함을 통해서 나 자신을 이해하는 걸 넘어서 세상 모든 것의 본질을 꿰뚫어 보게 되는 거죠. 이 여정을 4단계로 정리해 볼 수 있어요. 첫째, 내 본성을 완벽하게 실현하고요. 둘째, 세상 만물의 본성을 꿰뚫어 봅니다. 그리고 셋째, 우주의 창조 활동, 즉 세상을 더 좋게 만드는 일에 동참하고요. 마지막으로 하늘과 땅과 동등한 위치에 서게 되는 거죠. 정말 스케일이 어마어마하죠? 바로 이 숨막히는 최종 단계를 여천지참이라고 불러요. 말 그대로 하늘과 땅과 함께 선다는 뜻인데 인간이 더 이상 자연에 속한 일부가 아니라 자연과 함께 나란히 서는 존재가 된다는 의미입니다. 이 경지를 딱 한마디로 줄이면 바로 천인아벨입니다. 인간의 의식과 우주의 질서가 더 이상 분리되지 않고 완벽하게 하나가 되는 상태. 이게 바로 이 철학이 꿈꾸는 궁극적인 목표인 거죠. 자, 지금까지 좀 거대하고 우주적인 이야기를 했는데요. 이제 이 이야기들을 우리 각자의 삶으로 한번 가져와 볼게요. 이게 대체 우리랑 무슨 상관이 있을까요? 결국 이 모든 이야기는
하나의 아름다운 비유로 정리될 수 있어요. 바로 우리 각자가 이 거대한 우주라는 오케스트라를 연주하는 하나의 악기라는 겁니다. 이 마지막 인용문이 핵심을 짚어주네요. 잘 조율된 악기, 즉 내면의 조화를 이룬 한 사람이 오케스트라 전체의 조화에 기여한다는 것. 나의 작은 진실함이 이 우주 전체를 더 아름답게 만드는 데 보탬이 된다는 거죠. 오늘 이야기들을 되새기면서 마지막으로 이 질문을 스스로에게 던져보면 어떨까요? 나만의 조화로운 소리를 내기 위해 내 삶에서 내려놓아야 할 고집이나 편견은 뭘까요? 여러분은 여러분의 악기를 어떻게 조율하시겠어요? All right, let's jump right in. We're going to be looking at this incredible idea, a framework that's been around for, get this, 2,500 years, thanks to Confucius. And what's so cool about it is that it's all about how to get out of our own way, you know? How to move past all the stuff we put on ourselves to find a more natural, more harmonious way to just be in the world. I mean, seriously? Have you ever felt that? Like your own stubbornness or your ego or just these fixed ideas you have are the very things holding you back? It's that feeling like you're just pushing against the current, and you kind of know deep down that you're the one creating the resistance. Well, this ancient philosophy, it's laser focused on exactly that problem. So, where does all that resistance come from? Well, according to Confucian thought, the root of the problem is something they call the self-centered mind, or woe. And look, this isn't just about being selfish in the way we usually think about it. It's way deeper. It's seen as the fundamental barrier that actually separates us from living in true harmony with reality itself. So, you've got this internal battle, right? Our own personal will, our prejudices, our desires, they're constantly clashing with the natural flow of things. And that is the central obstacle we have to deal with. It's what this whole idea of self-cultivation is about, working on ourselves to find that effortless flow. So the big question is, how do we actually do that? Well, Confucius didn't just point out the problem, he gave a really practical solution. It's known as the Zijue Si, which literally translates to the 4 things he completely cut off from his mind. Think of it as a surgeon's scalpel for the self-centered mind. This is the prescription. Okay, so this table really lays it all out. These are the 4 specific mental habits we need to get rid of. First up is cutting off what they call coercion or arbitrariness, basically trying to force your will onto a situation. You know, instead of just pushing your own agenda, you're objective, you listen. Then there's number 2, letting go of obstinacy, of being stubborn. That's the need to always be right. It's about being flexible enough to say, you know what, you're right, instead of digging your heels in. The third cut is releasing our attachment to fixed ideas. It's all about genuine openness, being okay if your 5-year plan goes out the window for a better opportunity. And finally, the big one, cutting off the ego itself. The goal here is egolessness. It's about letting the whole team get the credit, not just you. And look, the goal here is, it's huge. This isn't just self-help 101, be a better person. The end game is to achieve a complete, profound unity with the cosmic order. What the texts call the way of heaven, or Tian Dao. It's about becoming one with the universe, literally. So, let's say you do it. You manage to cut away these 4 attitudes. What happens then? What fills that space? Well, something really powerful and transformative starts to emerge, and it's called utmost sincerity. Now, this concept, Zi Qing, is absolutely key to the whole process. And it's not just about being honest. It goes so much deeper. It's a state of perfect inner truthfulness, and it acts like a bridge. It's the very thing that connects our inner world to that universal order we were just talking about. It's how we find our true place in the whole shebang. And this slide just lays out that journey perfectly. It's a really clear 3-stage path. Step 1, you eliminate that self-centeredness by mastering the 4 cuts. Once you do that, step 2 happens. You cultivate utmost sincerity, it just naturally arises. And then, with that sincerity as your guide, you get to step 3. You achieve cosmic harmony. You're no longer fighting the universe, you're actually helping it along. Okay, so this is all great for you, right? You find inner peace, but it doesn't stop there. And this is where it gets really interesting. This internal transformation has a massive external impact. When a person reaches this state, they don't just find their own peace, they literally become a standard for the rest of the world. I mean, just think about that for a second. When the perfected person moves, it becomes the way of the world. This means their very presence, their everyday conduct naturally sets the moral compass for society.
There's no force, no preaching. Their way of being just becomes the way for everyone else to follow. It's effortless. And it goes further. When they act, it becomes the law of the world. Because their actions are so perfectly aligned with reality, they become the natural blueprint for how to act justly, how to create a harmonious society. It's not that they're just good at following the rules. Their actions become the rules. And finally, their words. When they speak, it becomes the standard of the world. Their speech is so in tune with truth that what they say becomes the benchmark, the gold standard for ethical behavior and communication for everyone else. Do you see how this inner harmony just radiates outward? It creates this perfectly balanced, completely trustworthy public persona. They have a warmth to them, but it's grounded in a kind of solemn dignity. They have a majesty, a presence, but it's not fierce or intimidating. And they're respectful in a way that actually puts people at ease. It's this incredible whole character. So this whole journey, from the very personal act of cutting away the ego, all the way to becoming a living standard for society, it all leads to this ultimate incredible state described in the texts, becoming, essentially, a co-creator with the universe itself. This phrase right here, 유天地間, standing alongside heaven and earth, that's the pinnacle. What it means is that the individual, through all this hard work of moral cultivation, is no longer just a passive little creature on the planet. They become an active participant in the creative, harmonious flow of the entire cosmos. And this really brings us to the fundamental teaching of it all. The idea that societal harmony, peace in the world, it's a direct reflection of the inner cultivation of its people. You have to have inner peace, 내생, first. Only then can you possibly hope to achieve external peace in the world. Why Wong? It starts from the inside out. Always. So after all that, let's bring this 2,500-year-old philosophy right back here, right now, to you. In your own life, what's one thing, what one fixed idea, what little piece of self-interest or stubbornness could you maybe start to let go of, just to find a little bit more of that natural, harmonious flow?